For now, we can say securely that they were in the system at least since May 2023. The attempts to penetrate probably happened as early as March, or maybe even earlier. I cannot say right now since what time they had this full access. Probably at least since November, and I do believe that this attack is a big message, a big warning, not only to Ukraine, but for the whole world, for the whole Western world, to understand that no one is actually untouchable. I'd like to emphasize that Kyivstar, in fact, it's a private company, it's a big company, it's a wealthy company, and they invest a lot in their cybersecurity. We do not know exactly, but we do believe that with the level of access that they had into the infrastructure, they could steal all the personal information. They could steal all the information regarding where certain people telephones are actually situated, so geolocation. They could also intercept SMS, and maybe they could steal Telegram accounts. It is very important to emphasize that there are certain regions in Ukraine where no other telecom operator is actually operating. So meaning that if you don't have connection via Kyivstar, you don't have any connection at all. And in Ukraine, it's about up to 1.1 million people who live in certain small towns and villages only covered by Kyivstar. Terminals are using this internet connection via Kyivstar SIM card, so they were out of operation. You couldn't take sometimes you couldn't use and take money from your bank account using ATM machines, for instance. Then apart from that, if you want to pay for something via internet and you have this 3D secure, if you know, so where you have to have the SMS, so everything was out. But of course, the biggest problem was in some regions, even air raid alerts weren't actually functioning properly. So no air raid alert happened when these attacks, missile attacks, were conducted during this time. Зараз, секундочку. Там вроде было, да? Пойдем. So when you cannot call the ambulance, etc. So of course it caused very big panic here in Ukraine. We have different algorithms and protocols, and we don't rely on telecom operators solely anymore. So not a very serious effect. Of course, there were some military people somewhere with tablets, for instance, that they could use the SIM cards of Kyivstar, and they could be without connection. But speaking about drone detection, speaking about missile detection, luckily, no, this situation didn't affect us strongly. As long as they made it public on their Telegram channel, together with all other evidence we have, it makes me pretty sure that this was the case
again, the case of Sandworm operating in Ukraine. This is not the first attempt to attack telecom operators. Last year, actually on average, it was 1 year ago, they also penetrated, and I'm speaking about GRU, Sandworm, military unit 74455. They penetrated one of our telecom operators. I won't tell you the name. And luckily, we, Security Service of Ukraine, we could act proactively because we were inside of enemy's system and we saw that they are inside. So we just came into this telecom operator, inspected it, and found them. And we do understand that these attempts are probably about to continue because they already have people who know how this telecom operator systems and infrastructure actually works. And of course, the possibility of the insider of some kind of treason is one of the versions we are working on. But for now, as there are no one accused, I won't make this information public. Прогнал и говорит, есть. Бывало хуже. Просто но те, которые входят в самые ключевые акции, которые входят в индексы, что рублевые, что долларовые индикаторы, низкая инновационная проводит. Если по индексу 15%, то мы пресном. Ну, нельзя сказать, что прям вот какой-то был целенаправленный удар. Мы видим достаточно такое ровное падение по всему спектру. Это говорит еще раз о том, что здесь все-таки не макроэкономические факторы и не какая-то, допустим, отдельная история где-то в каких-то бумагах. Весь рынок просел, резко просел вниз. Только биржа, допустим, принимает на себя эти риски, но и участники тоже должны понимать. Центральный банк. Конечно, не могли не сказаться на реакции инвесторов те события внешнеполитические, мировые, которые произошли в выходные дни, которые мы видели, когда рынки не работали. Отразилось это и на рубле. Рубль также сейчас на торгах на московской бирже дешевеет как против доллара, против евро, но реакция своевременная Центрального банка, который принял решение о повышении ключевой ставки, она не замедлила сказаться, тут же ослабив вот это спекулятивное давление на рубль, и рубль даже сумел немножко укрепиться и сохранить равновесие против бивалютной корзины. И то это все знают, то есть вот все эти правила, они все же на сайте есть, у всех они есть. Населению вот в такие волатильные моменты, наверное, лучше уже не предпринимать каких-то действий, потому что сейчас действительно, если вы не в этой теме, если вы не предприняли каких-то шагов заблаговременно и не следили за ситуацией, а сейчас собираетесь на нее среагировать, то поезд уже ушел. То есть, наверное, вы больше потеряете в том случае, если вы побежите сейчас что-то менять.
Ничего хорошего, никаких положительных эмоций у меня не вызывает, но мне кажется, причины вполне объективны. Ну, это политическая ситуация, это нестабильная экономическая ситуация, низкий рост ВВП. Только ждать. Надежда на то, что рубль поправится в конце концов. Сколько вы У него есть потенциал. Ну, полгодика, годик готов ждать.